ఈరోజు ఇక్కడ అగ్రి హార్టికల్చర్ సొసైటీ వాళ్ళ సౌజన్యంతో మా సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ గార్డెన్స్ గ్రూప్ వాళ్ళందరం ఒక 40 మెంబర్స్మి బోన్సాయి వర్క్షాప్లో సెమినార్ ఇక్కడ జరిగిన దాంట్లో అగ్రి హార్టికల్చర్ సొసైటీలో కలిసాము. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉండింది. వీర్ చౌదరి గారని ఇంటర్నేషనల్ ఫేమ్ బోన్సాయి ఆర్టిస్ట్. ఎంతో కాలము 6 మంత్స్ పైనుంచి వారిని మేము పర్సువేట్ చేస్తుంటే ఈరోజు మాకు ఒప్పుకున్నారు. అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని మార్నింగ్ 10:30 నుంచి ఇప్పటివరకు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు. అందరికీ పాల్గొన్న వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. బోన్సాయి అంటే ఏమిటి, బోన్సాయి ఏ మొక్కలు పెంచవచ్చు, ఏ మొక్కలు పెంచరాదు, డూస్ అండ్ డోంట్స్ కానీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఆయన చెప్తూ వచ్చినటువంటి పద్ధతి అందరికీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. అందరూ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సో సాటిస్ఫైడ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ అకేషన్ టు మీట్ మెనీ ఆఫ్ ది బోన్సాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ చాలామంది నేర్చుకున్నారు. ఇంకా నేర్చుకునేందుకని దోహదపడుతుంది ఇట్లాంటి క్లాసెస్. ఇంకా ముందు కూడా మేము చాలా చేయాలని ఆశిస్తున్నాము. మా సిటీజీ మెంబర్స్ యొక్క సహకారం వల్లనే, వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ వల్లనే, వాళ్ళ యొక్క యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ వల్లనే ఇది జరిగింది. సరోజ గారు, వనజారెడ్డి గారు, సుకేష్ని గారు, మిగతా వాళ్ళంతా ఈరోజంతా వచ్చారు. వాళ్ళంతా చాలా సంతోషంగా పాల్గొని లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఈవినింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా క్లాస్లో ఉన్నట్టే ఉన్నది, అప్పుడే క్లాస్ అయిపోయిందా అన్నటువంటి ఫీలింగ్ రావడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. వెరీ వెరీ హ్యాపీ. You find these kind of stuff in these nurseries, they import it from China and all that. But then when you go and ask the nursery people, they say it's a bonsai. This is not a bonsai. This is called a topiary. Topiary and matter. Topiaries are entirely different from bonsai. Bonsai is nothing but a replication of nature. ఒక చెట్టు నేచర్లో ఎక్కడో ఒక చెట్టు ఉంది. ఆ చెట్టు we think about that particular tree and we design that particular shape. It cannot be exact to that particular tree, but at least it will give you a natural feel that it is a tree in nature. You understood? So when you have that feeling that when you look at that particular bonsai and when you have that feeling that it is a tree in nature, that you call it as a bonsai. But nature lo ekkadana meeku ila chettu kanipistundi. You don't find it. You don't find such kind of tree. But in bonsai what we do is we try to make it look a little more beautiful and what. For us to enjoy it better, we try to make it look a little more beautiful. Okay? So that is what you mean by a bonsai. Okay? Now, bonsai actually began in China. China was actually the place where bonsai began. How bonsai actually began was, in those days they never had allopathy medicines, they never had. So everybody used to be dependent on herbs. Aklu. So they used to be dependent on herbs. So what used to happen was, when these Chinese people, when they're traveling from one place to another, they used to carry their medicinal plants in small containers. Small containers. They used to take it and they used to carry it and they used to go. So suddenly somebody falls ill, they used to pluck those particular leaves and they used to grind it and they used to give it to the person, and remedies atla cheskunevaru vallu. So the moment they were going on plucking those leaves, what happened was the plant was getting stunted. ఆ మొక్క చిన్నగా ఉండి ఒక చెట్టులా తయారైంది. అది జాపనీస్ వాళ్ళు చూశారు. Japanese వాళ్ళు చూసి అది జపాన్ తీసుకెళ్ళి they made bonsai into a subject. అప్పుడు the Japanese refined it, they brought out books, they brought out study, they brought out styles and everything. So everybody thinks it is Japan that has started bonsai, but it was actually from China that it went to Japan, and from Japan it became famous. Okay? So that was how. So there are different styles in bonsai, and the first thing you need to know is there are different styles in bonsai. Okay? Style ante entante different trees in nature. The trunk untundi chusara, the trunk. A trunk and batti they've designed certain styles. Those are all in the books itself. If you go onto the internet and you type styles of bonsai, you will get the different styles of bonsai over there. So I'll give you a quick introduction about the different styles. The first thing is called the formal upright. It's called the formal upright. So formal upright is nothing but
you take, whenever you want to know the style of that particular bonsai, just look at the trunk of the tree. Only the trunk of the tree, if you look at it, what will happen is you will get an idea about the style of the bonsai. Okay? So first is formal upright style. Formal upright style is nothing but the trunk will be straight. The trunk will be straight. Okay? It is straight and it is going up means it is called a formal upright style. Clear everybody? Any doubts? Okay? Then you have something called as an informal upright. Okay? Informal upright. Informal upright is nothing but instead of being straight the trunk, there will be movement in the tree. I will tell you what is movement, so don't be bothered. So మీకు ఏ చెట్టు అన్నా మీకు ఇట్లా వంకరలు తిరుగుతుంది అనుకోండి, ట్రంక్ ఇట్లా వంకరలు తిరుగుతుంది అనుకోండి, it is called an informal upright style. Okay? It's called an informal upright style. Then you have a twin trunk. Twin trunk ఏంటంటే you have two trunks starting from the same This is called twin trunk. Twin trunk, okay? Twin trunk ఏంటంటే the tree will have two trunks. Okay? And then you have more than two trunks ఉన్నాయి అనుకోండి, then you call it a multiple trunk. You call it a multiple trunk. 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, ఇది కావాలంటే అన్ని ఉండొచ్చు, no problem. Okay అండి? But when we design the thing, when we design the tree, we design it according to the trunk. Okay? Then now you have the twin trunk and multiple trunks. Then after that you have something called as cascade. Cascade style. These are all the different styles, okay? So now in the cascade style, what happens is the tree will fall down. The cascade style trees usually ఎక్కడ ఉంటాయంటే కొండల మీద ఉంటాయి. It will be on the hills usually. So our hills మీద ఏమవుతుందంటే, let me give you a small logical explanation about it. What happens is, now this is the hill. ఎప్పుడన్నా whenever a seed falls into the ground, when a seed falls into the ground, it gets germinated, right? It gets germinated. Now when it germinates, now suppose ఇక్కడ suppose ఇలా చెట్లు ఉన్నాయండి, suppose ఈ చెట్టుది ఒక విత్తనం ఇక్కడ పడింది. Okay? So now what happens is, when it germinates, the first thing what any tree in nature or any plant in nature will do is, it will start searching for light or sunlight. ఇప్పుడు this side of the hill usually is an obstruction. Light ఉండదు, ఎండ ఉండదు, ఏముండదు కదండి, because the hill is coming in the way. So what will happen is, it will start going and it will start falling that way. You understood? So a cascade is nothing but, you have your pot over here. Usually bonsai lo, when we put a cascade bonsai, కొంచెం ఎత్తు bonsai pot లో పెడతాం. ఇది కింద ఉంది చూసారా, యూజువల్ గా దాన్ని క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోద్దండి, కిందకు వస్తుంది అట్లా. అంటే దిస్ ఇస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద పాట్. సో యూజువల్ గా క్యాస్కేడ్ ని ఒక టేబుల్ మీద పెడతాం, లేకపోతే గార్డెన్ లో ఏదైనా ఎత్తు మీద పెడతారు పాట్స్ ని, బికాస్ కింద పెట్టామంటే ఇది తగులుతుందని. యూజువల్లీ దే కీప్ ఇట్ ఆన్ అ లిటిల్ హైయర్ లెవెల్ అన్నమాట. ఓకే? సో ఎనీథింగ్ when it crosses this level, is called a cascade. Okay? And it doesn't only have to cross the pot, even if it crosses 3/4 of the pot, ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఆగిపోయిందండి, it is called a cascade. Okay? 3/4 పై నుంచి 3/4. Okay?
Then you have something called as a semi-cascade. You have something called as a semi-cascade. Semi-cascade ఏంటంటే usually it will be kept in a little shorter pot, not a very short but little shorter pot. But what happens is the tree won't cross the pot, instead it will move this side. అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, కిందకి రాదు బట్ ఇలా కొంచెం కిందకి వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. So this is called a semi-cascade style. Semi-cascade style. Okay? Clear everybody? Usually the trunk will go like that. Slant out ఉంటుంది అన్నమాట అట్లా. And then you can design your tree over here like this. ఇట్లా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఏంటంటే the trunk will go on a 45-degree elevation like this, 60 degrees అట్లా పడిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట చెట్టు. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ స్లాంటింగ్ స్టైల్. ఓకే, what ma'am? These all will be in shallow pots. Shallow pots అండి, shallow pots లో ఉంటాయి. Only a cascade and a semi-cascade will be kept in deep pots, but the others will be kept in shallow pots. Okay, I will tell you how to grow them and everything, so don't be worried. Okay, and I tell you, then you have something called as a penching. Penching ante ఏంటంటే like you have suppose you have a mountain region, you can copy that. అంటే మనం రాళ్ళు తెచ్చుకొని different stones తెచ్చుకొని we can create mountains over there like this. Okay, I'll write it down now. And what you do is you put this into a huge tray like this way. You can put it into a huge tray like this way, and you can put small bonsai here and there. So in that way you are creating a scenery. Okay? I'll show you pictures of some of my work so that you'll be able to understand exactly what I'm telling you. Okay? So this is called a penching. The spelling is Penjing. Okay, penching. The first thing you have is a mame. M-A-M-E. Dini mame andru mame antaru dini. Mame. Okay? Smaller than that is called a shito. Okay? And then you have shohin. Okay? Then you have medium. Sorry. Then you have large, medium, and courtyard. So this medium will come here. Okay, now Shito bonsai ante ఏంటంటే it's the same bonsai with all the branches, everything, but the height of the tree will only be the size of your thumb. Inta height. Bonsai eppudundi height ante ni suppose this is your container and suppose this is your tree. Okay? Whenever you want to calculate or measure the height of your bonsai, you have to measure it from here to the tip of your tree. Ante ikkada foliage untadandi usually ga. So to the tip of this tree, this is what you mean by the height of your bonsai. The container is not included in the height of your bonsai. Okay? So when I mean by a shito, it means that it will almost be only this big. Just as big as your thumb. And you can make a perfect bonsai as big as that. And the same bonsai you can just put it into a small bonsai pot
which is just this big అండి. ఇట్లా bonsai pots కూడా దొరుకుతాయి. చాలా బాగుంటుంది, చాలా క్రియేటివ్గా ఉంటుంది and very very interesting this thing, and it is nice doing it also. The next one is a mame. Mame ఏంటంటే ఇది 4 inches. 4 inches ఉంటుంది. అంటే it's like almost this big. 4 inches. Okay. Next is a shovel. Shovel is anything that is between 12 to 4. 12 inches to 4. Ante oka adugu. 1 foot. Okay? 1 foot. Anything between 2 feet and 1 feet becomes a medium. Okay? Anything that is 3 to 2 feet will become a large bonsai. Anything above 3 feet is called a courtyard bonsai. అంటే ఇలా ఇంత ఎత్తు ఉంటాయి చూసారా, సో వాటిని courtyard bonsai అంటారు. ఓకే ఓకే మిక్స్ సమ్ ఐ టెల్ యూ ద ప్రపోర్షన్, డోంట్ వరీ. రెడ్ సాయిల్, దెన్ యూ హ్యావ్ మెన్యూర్. మెన్యూర్లోని డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయండి. కౌ మెన్యూర్, బఫెలో మెన్యూర్, గోట్ మెన్యూర్. గోట్ మెన్యూర్ ఇస్ ద మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ అండ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బట్ అది లేకపోతే యూ కెన్ జస్ట్ యూస్ కౌ ఆర్ బఫెలో మెన్యూర్, పర్వాలేదు. ఓకే అండి. దెన్ రివర్ శాండ్. River sand. Okay. Then you have mold. Leaf mold. Then leaf mold అంటే ఆకులు కలెక్ట్ చేసి బాగా ఎండబెట్టేసి వాటిని క్రష్ చేసి అది వాడుకుంటే లీఫ్ మోల్డ్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ అ కండిషనర్ ఫర్ యువర్ ప్లాంట్. So it's always good, it will hold moisture for your plant. Okay, so leaf mold. Then you have grit. I'll tell you what grit is. Grit is nothing but small pieces of bricks. Bricks ni చిన్న ముక్కలు కింద చేసి మీరు ఈ మట్టిలో కలుపుకున్నారంటే ఏమవుతుందంటే there's an advantage in that. The advantage what happens is now, whenever your soil, even if your terrace, most of you are doing your terrace gardens, now in your terrace garden also, what happens is, when you are potting your plants, and if your soil is very fine ante రాళ్ళు లేకుండా ఎప్పుడన్నా మీ soil ఉందనుకోండి, what will happen is, now suppose this is your container, okay, suppose this is your container, now you are filling it with soil. When you are filling it with soil, ఇక్కడ పెడతారు, తర్వాత మీ మొక్క ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు, అంతేనా? ఓకే, this is how you pot your plant, right? Now what happens is, when you pot your plant every day, you are pouring water. Now whenever your soil is fine, what happens, this level of your soil will come to this level. మొక్క లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, correct na? Now what happens, when your soil is getting compressed like that way, the roots what are there inside over here, will get suffocated. Suffocate అయిపోయి ఏమవుతుందంటే మొక్క ఎల్లోగా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఏరేషన్ లేదు మొక్కకి. రూట్స్కి ఎప్పుడు ఏరేషన్ ఉండాలి. ఏరేషన్ ఉంటే ద ప్లాంట్ విల్ బి వెరీ హెల్తీ. ఏరేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కుళ్ళిపోయి చచ్చిపోతుంది అనమాట. The roots will start getting decayed, and what happens is the plant will lose its health and slowly it will die. So whenever your plant is turning yellow, that means either your roots are dying inside or water is getting stagnated inside. You understood? So that is why always put pebbles or brick pieces inside. Pebbles and brick pieces they should be the size of a groundnut. Weights and good chusara. Size lo will break them into that size, and you should put it into your media. Yeah, because it shouldn't occupy too much of space. And the advantage now what happens is, fibrous roots antaru. Telsa fibrous roots ante enti? Fibrous roots are the smallest, tiniest roots. Now those roots are the slaves of the root system. అంటే మనం ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఫీడింగ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ ఫీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ ఫైబ్రస్ రూట్స్ తీసుకుని వెంటనే మొక్కకి ఇస్తుంది. ఓకే, సో
whenever you have a plant, you should always motivate the plant to form more of fibrous roots. The more the fibrous roots that form, the more healthy your plant will be. You understand? So that is why now what happens is this grit on the chusara, this grit on that. So suppose a grit on that called the Veer ostundi. This root will hit the grit. When it hits the grit, what will happen is the root will split into two. You understood? So the root is split into two over there. Now what happens when this goes? It will hit another stone. Then again, idi separate outundi. So it will hit a stone. It will hit a grit. This thing. So the network is increasing like that way. The network is increasing like that way. So what happens? Automatically you end up getting a lot of fibrous roots in your plant. So me vegetables and garden plants and when you are potting, when you are putting plants in a pot, always make sure you have enough of grit in your soil. Second advantage, first advantage is creating your fibrous roots. Second advantage is the drainage will be very, very good. You pour water, immediately it will get out of your pot. You understood? Water should never remain in your pot. It should always flow out of your pot. You understood? So the more the grit you put, the more the drainage in your soil. More the drainage. Water anta bike vachesti mee problem undu. Especially rainy season lo. Asmanu tadiga untundi mokka. But meer grit veskunnaru anukondi, the roots will feel happy. The roots will feel they'll get aerated. So what happens? You don't get that chance of root rot akkada. So what happens? No matter how much of washing water keeps getting into your container, it just keeps draining out. Okay? So make that a habit. You can use, see the reason broken and given to you. So what happens? People who do not have the resources to buy bricks and break them and doesn't have the time for that, you can buy this crushed leca and you can put it into your soil. It works as good as brick. Now the reason why I tell you to use either brick or you use either leca, ma'am? Correct? Marble chips and all, what happens is when you pour water, they don't hold water. Okay? So those kind of marble chips are good for adeniums, succulent plants. Alanti vaatiki use marble chips. Don't use brick, don't use leca. Advaita? Yeah, you can use charcoal also. So what happens? Marble chips, use it for succulent plants like adeniums or anything. Okay? Because moisture absorption undu vaatiki. But brick and leca anukondi, it will hold moisture for a certain period of time. So heat and tindi, మీకు ఎండొచ్చి మీకు మట్టి ఆరిపోయినా లోపల ఆ బ్రిక్ పీసెస్ ఇంకా మాయిశ్చర్ పట్టుకుని ఉంటాయి. సో ఆ రూట్స్ ఏం చేస్తాయంటే దాని నుండి మాయిశ్చర్ తీసుకుంటాయి. అర్థమైందా? సో దాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే అండి? సో దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూజింగ్ అ నార్మల్ మార్బుల్ చిప్స్ ఆర్ యూజింగ్ లీకా ఆర్ బ్రిక్ పీసెస్. ఓకే? ఓకే? ఓకే. ఓకే. So manure, it can either be goat, it can either be cow, buffalo, or you can mix all three and you can take one. Cocopeat. Sometimes you use cocopeat. Now this cocopeat is a bit dangerous, okay? Cocopeat is a bit dangerous, so don't put too much. Don't put too much for bonsai. Okay, inta mixture lo ఇంత వేయండి చాలు. ఓకే? బికాస్ హైదరాబాద్ క్లైమేట్ ఇస్ a little dry climate. It's not a humid climate. So అలాంటప్పుడు what happens is this cocopeat will help you. But put very little. ఎక్కువ వేసేసారు అనుకోండి, this whole soil will kill your plants. So చాలా తక్కువ వేయాలి. So almost less than 1/4 వేయాలి మీరు. Okay? Less than 1/4. Less than 1/4. But when you are potting a jade, don't use this. Idokati maneni. Ivanni veskondi. Okay. Yeah. And if you are using a jade, then appudu meeku kavalante sand benchukochu. Okay? Clear everybody?
So this is the kind of soil that we usually use for bonsai. But ఇప్పుడు ఏంటంటే ట్రెండ్స్ మారుతున్నాయి. We are using a soilless soil. Soilless soil అంటే ఏంటంటే we don't use this red soil anymore. Okay, but don't you people as beginners don't follow this soil. Okay, once you get very used to it, you can go into the thing something called as a granular soil. Granular soil ఏంటంటే అందులో అసలు soil ఉండదు. But instead of this, we will use charcoal. I'm just giving you this as an idea, okay? Just an idea about future. Okay? You can use manure now. What you have to do is you have to use goat manure. Goat manure kuda ela vadalante not the powder, the pellets. You have to use the pellets. Okay, river sand. Instead of using river sand, you use the river pebbles. River pebbles. Okay? Instead of using leaf mold, we use cocoa husk. And grit. And no cocopeat. Now the advantage of this combination is cocoa husk అంటే cocoa chips ఉంటాయి చూసారా, కొబ్బరి డొక్కు ఉంటుంది, అది ముక్కలు చేస్తారు, ఆ ముక్కలు వాడుకుంటాం, చిన్న ముక్కలు కింద చేసి అవి వాడుకుంటాం. cocoa, it's actually not husk, it's called cocoa chips. It's called cocoa chips. You can use rice husk, yeah, you can, but rice husk you cannot use it immediately. You have to soak it in water for 3 to 4 days. దాన్ని చంపేయాలి. బికాజ్ రైస్ హస్క్ మీరు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేశారనుకోండి జర్మినేట్ అవుతుంది, ఇట్ జర్మినేట్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు సోక్ ఇట్ ఇన్ వాటర్ ఫర్ 3 to 4 days. ఆఫ్టర్ దట్ డ్రై ఇట్ అప్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్. దిస్ గోట్ manure, all the other things you can reuse it again. Asman soil కొనుక్కోకర్లా, you can just reuse it, okay? But this is only for bonsai and not for your terrace gardening. This is only for bonsai. But the disadvantage for this is you have to pour water twice a day. You have to pour water twice a day ఎందుకంటే తొందరగా ఆరిపోతుంది. But the amount of fibrous roots that will develop in this particular mixture is tremendous. To live, to survive. To survive they need 3 macro elements. That is N, P and K. I am going to talk to you only about bonsai. I am not going to talk to you about your garden, your terrace gardening. I am talking to you about bonsai. Bonsai lo idi ela paniyastuni ani I am going to explain to you now. Okay? So now when you have N, P and K, N ante it's nitrogen, P ante it's phosphorus, K ante it's potash. Ante kadandi. Now nitrogen ante ఇప్పుడు ఒక bonsai ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఆ మొక్క ఉందనుకోండి, ఓకే, దానికి ఓన్లీ నేను నైట్రోజన్ పెట్టాను వేసాను అనుకో. వాట్ ఈస్ నైట్రోజన్? యూరియా, అంతేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ నైట్రోజన్ అంటే గార్డెన్ స్టోర్కి వెళ్ళి యూరియా కొనుక్కోవాలి. అంటే దాంట్లో ఓన్లీ నైట్రోజన్ ఉంటుంది, పి ఉండదు, కే ఉండదు. సో ఏమవుతుందంటే వెన్ ఐ గివ్ దిస్ యూరియా ఓన్లీ, ప్రతి వారం నేను కొంచెం యూరియా ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు 6 నెలల్లో ఇంతున్న డ్రమ్ ఇంత అయిపోతుంది. మీకు అర్థమైందండి? సో నైట్రోజన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ థికెన్స్ ద ప్లాంట్ అండ్ క్రియేట్స్ అ నైస్ ఫాలేజ్ బాగా వస్తుంది మీకు మొక్కకి. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఏం చేస్తుంది? just like any other thing, it creates the hormones inside the body. If it is a fruiting plant or if it is a flowering plant, లోపల hormones create చేస్తుందండి ఆ బడ్స్ రావడానికి. మీకు అర్థమైందా? ఆ బడ్స్ రావడానికి hormones create చేస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే రూట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది చూసారా, ఆ రూట్ స్ట్రక్చర్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది. Multiplies the roots. The more the phosphorus your soil has, the more the roots you will get. Okay, so that's why your plant will be very healthy. Potassium chestedi, those hormones which this phosphorus has created, potassium burst it open and make it into fruits or flowers. You got that? Clear about this? Clear? So in bonsai, you have to use these 3 elements.
You have to give the plant these three elements. Now there are two ways of giving it to the plant. One, we don't call it a bonsai as yet. We call it a bonsai material. Bonsai material ante a plant which is going to become a bonsai. Okay, but తెలియని వాళ్ళు దాన్ని చూసిన వెంటనే షాలో పాట్లో ఉంది కదా bonsai అంటాం. బిగినర్ గా నేను కూడా అదే అనేవాడినండి. So but then once you get into the bonsai, what happens is you will understand what exactly is a finished bonsai, what exactly is still in its development stage. So adi is a development stage and it is going to become a bonsai. So we call it a bonsai material. Yeah? Okay? So feeding అనేది bonsai material different ఉంటుంది, మీ bonsai ready అయిపోయాక different ఉంటుందండి. మీ bonsai materials కి ఎప్పుడు నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉన్న ఎన్పికేని యూజ్ చేయాలి, ఎక్కువ ఉండాలి నైట్రోజన్. ఓకే, బట్ మీ bonsai ఫినిష్ అయిపోయాక అంటే bonsai ఫినిష్ అవుతాం అనేది ఎప్పుడు జరగదండి, ఎందుకంటే ప్రతిసారి దానికి మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫినిష్ అంటే ఏంటంటే రెడీ పీస్ అంటే గో రైట్ ఇన్ టు ది ఎగ్జిబిషన్, ఇంకా లుక్ వస్తుంది, అది దాన్ని ఎగ్జిబిషన్ తీసుకెళ్ళడానికి అది మీనింగ్ బై ఫినిష్. అదే దేర్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ ద ఫినిష్డ్ bonsai బికాజ్ అది ఎప్పుడు ఎదుగుతూ ఉంటుంది, మనం ఎప్పుడు దాన్ని షేప్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట అండి. సో క్లియర్? సో ఫినిష్డ్ bonsai ఏం చేస్తామంటే లో నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్ యూస్ చేస్తామండి. ఓకే, అండ్ ఇదేమో ఫినిష్డ్ అంటే ఏంటంటే bonsai you have to give it bi-monthly, అంటే once in 15 days. అర్థమైందండి? క్లియర్ everybody? Except for the fertilizer part, you will find it in books. But ఇలాగ NPK మీకు చెప్పడం అది you won't find it in books అండి. Yes, sir. The tree is there. Now I want to feed this. Usually we pour it there. Correct enough? You usually pour it over there. You're not supposed to pour the fertilizer over there. You know why? You should always pour it on the edges. The reason why you have to pour it on the edges is, I always told you, fibrous roots are the slaves of the root system. The fibrous roots అన్నీ చెప్పులు ఉంటాయండి, ఇక్కడ ఎడ్జ్లో ఉంటాయి. మీకు ఇది ఏ మొక్కన్నా ఇలా పైకి తీసారనుకోండి, you will find so much of hair-like roots on the outer thing. So ఇక్కడ ఉంటుంది. సో మీకు ఇన్స్టెంట్గా మొక్కకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఆల్వేస్ ఫర్టిలైజ్ అట్ ది ఎడ్జ్ ఆఫ్ యువర్ కంటైనర్. మళ్ళీ అంతా ఒక్క చోటే పోసేయకండి. ట్రై టు టేక్ ఇట్ ఆల్. మీరు ఎంత పోసినా టేక్ ఇట్ లైక్ అ సర్కిల్. అర్థమైందా? అంటే వీరు చెప్పాడు సర్కిల్లో వెళ్ళాలి అని మీరు ఎంత పోసేస్తారు అనుకోండి, మొక్క చచ్చిపోతుంది. No, because some people are like that. Are circle వెళ్ళలేదు అని మళ్ళీ పోస్తారు. No, whatever quantity you are pouring, make sure it goes all around. అర్థమైందా? It's so much. So that is why when you need to buy it, it is expensive. You understood? But if you make it yourself, it is not expensive. If you make it yourself, it should say number one. The reason why I remove this is called a butterfly scissor. Okay? Is it really different from the normal scissors? Yeah, knob cutter. So ఈ టూల్స్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఫాల్కన్ సీజర్ తోని కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ మచ్చ ఉండిపోతుంది కదండి, ఆ హీలింగ్ పర్ఫెక్ట్గా జరగదు. ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. బట్ వీటితో కట్ చేసామనుకోండి, after 1 or 2 years you won't know that you made a cut over there. It will heal up so nicely and it will look so smooth. So that is the advantage of these tools. You understand? So this is a pruner where బాగా చిన్నగా ఉన్న బ్రాంచెస్నే కట్ చేయాలి. లావుది కట్ చేసి కొద్దిగా లావు కట్ చేసామంటే పడైపోద్ది, కొద్దిగా లావు అంటే ఇది వాడాలి.
బట్ వెరీ థిన్ బ్రాంచెస్ అంటే నేను అనేది ఆ ఎండ్స్లో ఉంది చూసారా బ్రాంచెస్, ఈ ఎండ్స్లో ఉన్న బ్రాంచెస్ని కట్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఈ థిక్ బ్రాంచెస్ ఇక్కడ ఉన్న వాటిని దీన్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దీన్ని యూజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ కాన్కేవ్ కట్టర్. కాన్కేవ్ కట్టర్ అంటారు. నాబ్ కట్టర్ అయితే ఇట్లా రౌండ్ ఉంటుందండి, కాన్కేవ్ కట్టర్ అయితే కొంచెం ఓవల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యూజ్ ఫర్ కటింగ్ థిక్ బ్రాంచెస్. ఇంతంత థిక్ బ్రాంచెస్ని దీంతో కట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇదేమో వైర్ కట్టర్ అండి. బాన్సాయికి ఎక్కువ వైర్ ఉంటుంది, మీకు చెప్తాను. వైర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వైర్ కట్టర్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ ప్లాయర్. దిస్ ఇస్ అ ప్లాయర్. ప్లాయర్ ఏంటంటే వైర్ విప్పడానికి, మొక్కను బెండ్ చేయడానికి అది దీన్ని వాడుకుంటాం అన్నమాట. సో లైక్ వెన్ ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హోమ్, like I work on at least about like per day I'll be working on at least about 20-30 bonsai చేస్తూ ఉంటాను. సో ఏంటంటే యువర్ హ్యాండ్స్ విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో ఈ టూల్స్ ఏంటంటే ఆ ప్రెషర్ ఉండదు నా చేతుల పైన. సో ఎన్ని మొక్కలన్నా చేయగలను అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాకు చేతులు నొప్పి కొట్టం అనమాట అండి. సో దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దీస్ టూల్స్ అనమాట. ఓకే, బట్ యాజ్ అ బిగినర్ డోంట్. But beginners, what is so beginner? సో ఇందులోనండి now there are different types of quality అనమాట. క్వాలిటీ తక్కువ అయిపోతుంది, it never works properly. So whenever you buy, if you are ever planning to buy this, my serious advice, buy a good company but buy one scissor every year. అలా ఏదో చేసుకోండి, అంతేగాని అన్నీ ఒకసారి కొనేసుకోవాలన్న రూల్ లేదు. సో యాజ్ అ బిగినర్ ఒక బటర్ఫ్లై సిజర్, ఒక కాన్కేవ్ కట్టర్, ఈ రెండు ఉన్నాయనుకోండి యాజ్ అ బిగినర్ బిగినింగ్లో సరిపోతుంది. ఓకే, సరిపోతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మాస్టర్ గ్రేడ్. మాస్టర్ గ్రేడ్ అంటే ద వెరీ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ యూజ్ ఇట్, వెరీ ప్రొఫెషనల్. మై సీరియస్ అడ్వైస్ బై అ మాస్టర్ గ్రేడ్ ఉంది. ఎందుకంటే 18,000 పెట్టి నేను టూల్స్ కొనుక్కున్నాను 2016. దీనికన్నా ముందు 2016లో అది నా ఫస్ట్ సెట్ అండి. నాకు వాడుకోవాలనిపించలేదు. 6 months తర్వాత అవి కేసులోంచి ఇలా బయట తీసి అన్ని కొట్టేసి. సో బికాస్ ద క్వాలిటీ వాజ్ నాట్ గుడ్, ఆ తర్వాత ఇవి కొనుక్కున్నాను. Where can we buy? మూవ్మెంట్ లేదు. ఇది అనుకోండి మూవ్మెంట్ ఉంది. మూవ్మెంట్ ఎట్లా అన్నా ఉండొచ్చు. However you want it, you can have the movement. It doesn't mean that it has to be like this way. No hard and fast rule. You can have it however you like. You understand? However interesting you want, but the more the movement in your tree, the more beautiful your bonsai will be. If the more this straight it is, it won't be as beautiful. It will be beautiful, but it won't be as beautiful as a tree which has movement. Okay, clear now? So now, the first thing what you have to remember as a beginner, what happens is, we go to a nursery and we buy a plant, right? So when we buy a plant, nobody knows actually what happens. When you come and see my plants, you really don't know how much of sacrifices that particular plant made to become that beautiful a bonsai. You need to make a lot of sacrifices. మనం ఒక మొక్క కొనుక్కున్నాం, సపోజ్ ఈ మొక్క కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఈ మొక్క ఎలా ఉందో అలా మనం డిజైన్ చేసేస్తే బాన్సాయ్ అయిపోద్దని కాదు, అవ్వదు అట్లా. దాన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి 50% మొక్క పోతుంది. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డప్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. మన లోపల బాడీలోని బోన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ అవర్ ఫ్రేమ్ ఇన్సైడ్ ద స్కెలిటన్ ఆఫ్ అస్, if the skeleton is in a perfect shape, our outer body also is in a perfect shape. Yes or no? ఎక్కడన్నా కొంచెం డిఫార్మేషన్ ఉందనుకోండి, బయటికి కూడా ఆ డిఫార్మేషన్ కనిపిస్తుంది, అంతేనా? సిమిలర్లీ బాన్సాయిలో ఏంటంటే అండి, ఆ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది చూసారా, ఆ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ బ్యూటిఫుల్ టు మేక్ ది అవుటర్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. క్లియర్? అర్థమైందండి? So similarly now, you have a plant like this, so the first thing what you have to do is, you have to make it, first you have to think of what style you want to make it. So looking at this plant, I've been teaching you all the styles, so what style would this come under? Cascade. Can anybody tell me? Cascade. Cascade.
Cascade, so we can either go for a cascade or we can go young plants and if it is a young plant, you can do any style because you can always change it. But if it is a mature plant like that, the options are limited. You understand? The styles are limited when you have it like that. But when you have a young plant, I can change this even into a formal upright, I can change it into a twin trunk, I can change it into a cascade, I can change it into a semi-cascade. It all depends on me, it all depends on what the plant has. You understand? But you have to be imaginative enough to think about what style will suit better. Okay? What style will suit better. So we go. So that is why creating the structure of the plant is very, very important. Now, I'm going to give you a basic idea. Now suppose I go to a nursery and I buy a plant. కొంచెం థిక్గా ఉంది, వైర్ పెట్టినా బెండ్ అవ్వదు, అలాంటి మొక్క ఒకటి కొనుక్కొని తెచ్చుకున్న వెరైటీ చాలా నచ్చేసింది, తప్పదు, ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ ప్లాంట్ విత్ మూవ్మెంట్. బాన్సాయిలో ఎప్పుడు మీరు బాన్సాయి చేయాలనుకోండి నర్సరీస్కి వెళ్ళండి. నర్సరీలోని ఈ కింద ఈ ప్లేస్ ఉంది చూసారా, ఈ ప్లేస్లో ఎంత వంకరగా ఉందో ఆ మొక్క తీసుకోండి వెంటనే. బాన్సాయికి చాలా మంచి బాన్సాయి అవుతుంది. యు అండర్స్టాండ్? దిస్ పోర్షన్ should be crooked. When you go to a nursery, try to, and when you're looking out for plants for a bonsai, search for if you find, very rarely you find, but you will find. If you find a plant where this portion is a little crooked like this, if it goes like that, no problem. Okay? Immediately buy that plant and bring it for a bonsai. You understood? It will become a very attractive bonsai, it will become. Clear? So what happens is, now suppose I've gone to a nursery, I have picked up a plant, ikkada edana mokka konukunnanu variety baa nachindadi, and then now I want to make that into a bonsai. Now if I have this, I can only make it into a formal upright. Into this plant. That means I have to sacrifice 75% of this plant. I have to sacrifice 75% of this plant, but it will become a very, very beautiful plant. That sacrifice will be a very, very happy sacrifice for your future. Now what happens is, this same plant, what I will do, I will take it back home, and what I will do is, I will cut it off like that. So now I have only this much. Okay? Now what I'll do, I'll take usually the nursery, whenever we buy a plant from a nursery, we take it back home and we put it in a little bigger container, right? Without disturbing the soil, we take it and we put it into a little bigger container. Yes or no? Right? So in our bonsai, in our soil. So bonsai people, what we do, we usually put it in our bonsai soil. So what I will do, now I will take this particular packet, I will take another container of mine. Usually, never make your bonsai in such pots. Shallow pots low, never try to grow and make your bonsai. Time waste. Always use deep containers. Once your bonsai is ready, then you shift it into shallow pots. Never grow them. Even this is not, even a ceramic pot is not good. It will never grow. It will never grow. Your plant will never grow. It will take you years. What bonsai you can make in 3 years will take you 7 years or 6 years or 5 years. You understood? But if you're putting it either in a packet, you know the garden packets, right, black ones, either a packet or a terracotta pot or a plastic pot, if you put it in those, what happens is the growth will be very vigorous. And like a cake, I'm taking it and I'm putting it at 45 degrees over here. Ante angle lo betten. You understand how I put it? I've taken it, I've turned the soil like that and I put it over there. 45 degrees. Okay? This soil is this. You understand? Now, in bonsai, whenever you make a cut, 2 branches will come. So, 2 branches వస్తాయండి ఆ కట్ దగ్గర. మనం ఎక్కడైతే కట్ చేసామో అక్కడ వస్తుంది. ఓకే?
Now how do I build up my bonsai? How do I build up my bonsai? Now this is how it builds up. Listen to me very very carefully. It is only a repetition. అది కూడా పాటే ఇది మనం నర్సరీలో ప్యాకెట్లో మొక్కిస్తారు. అది తీయకుండానే ఇంకొక దాంట్లో పెట్టాలి. ప్యాకెట్ తీసేసానండి. ప్యాకెట్ తీసి మట్టితో పాటు ఇందులో పెట్టాను. మట్టి డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇందులో పెట్టాను. అది ఏర్లు ఉంటుంది కూడా ఉంటాయి. ఈ వేర్లు కుండానికి ఈ వేర్లు చచ్చిపోతాయండి, బట్ ఇక్కడ నుంచి డెవలప్ అయిపోతుంది 45 degrees. అంటే ట్రంక్ షుడ్ బి at 45 degrees, not the soil. The trunk should be at 45 degrees. Now I put it at 45 degrees. Now what will happen? 2 shoots. So ఈ షూట్ ఉంది, ఇది కొంచెం చిన్న వైర్ పెట్టి ఈ డైరెక్షన్లో పంపించేస్తాను. ఓకే అండి. సో ఇది ఇలా వెళ్ళిపోయింది, అంతేనా? నా ఇది ఏం చేస్తానంటే వైర్ పెట్టి ఇట్లా పంపిస్తాను. బాన్సాయిలో ఎప్పుడు మీకు ఎక్కడ బుక్స్లో రాసి ఉండదండి. బాన్సాయిలో మీరు ఏదైనా లావ్ చేయాలనుకోండి, ఏ కొమ్మన్నా లావ్ చేయాలి లేకపోతే ట్రంక్ అన్నా లావ్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ allow this particular branch to grow wild. Suppose ఇది ఉందనుకోండి, ఓకే, ఇది ఇట్లా వెళ్ళిపోయి సీలింగ్ దాటేసింది అనుకోండి, తొందరగా లావ్ అయిపోతుంది. లాజిక్ ఏంటంటే the more the leaf, the thicker the branch will become. ఓకే, the more the leaf అంటే ఒక పర్టికులర్ కొమ్మ మీద ఎక్కువ ఆకు ఉందనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ కొమ్మ తొందరగా లావ్ ఎక్కుద్ది. ఓకే, మీకు ఎక్కడ బుక్స్లో రాసి ఉంటుంది, బట్ దీస్ ఆర్ ద ట్రిక్స్ దట్ యూ నీడ్ టు నో అండ్ దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ కట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు నో. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ మై న్యూ లీడర్ అంటే ఏంటంటే the thing that is going to become your trunk, your future trunk. Okay, this is going to be my new leader antanu danni. Okay, so the new leader. Now what happens, I'll allow the leader to grow wild. కొంచెం లావ్ ఎక్కుద్ది, లావ్ ఎక్కాక మళ్ళీ దాన్ని ఇక్కడ కట్ చేసేస్తానండి, అలా కట్ చేసేస్తాను. అర్థమైనా? మళ్ళీ ఏమవుద్ది, ఇక్కడ 2 షూట్స్ వస్తాయి కదా, ఎక్కడ కట్ చేసామో అక్కడ 2 షూట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఈసారి ఇటువైపు I took a branch on this side. This time I'll take this as my new branch and this will become my leader. Now my trunk is changing direction. You understood? My trunk is changing. So ఇప్పుడు ఇది నా trunk అవుతుంది. Now I'll allow this to grow. మళ్ళీ repetition అన్నమాట. Allow this to grow wild, cut it back. You get 2. Okay, now what I will do, I'll make this as my branch and I will take this as my new leader. Now can you see the shape is coming? Okay, now what happens, I'll again grow that wild and then cut it back, cut it there. Now 2. Now this I'll take it as a branch, this I'll take it as a leader. If there was the back, brought it back. Now నాకు ఈ హైట్ చాలు అనుకుంటే ఇక్కడ ఆగిపోండి, లేదు ఇంకా పైకి వెళ్తా అంటే ఇంకా పైకి. బాన్సాయిలో రూల్ ఏంటంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇది ట్రంక్ అనుకోండి, బాన్సాయిలో రూల్ ఏంటంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యువర్ టేపర్. కరెక్ట్, టేపర్ అని ఇందాక నేర్పాను, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యువర్ టేపర్. ఈ టేపర్ ఎంత ఉంది, ఇంత ఉంది అంటే దీనికంటే ద హైట్ ఆఫ్ యువర్ బాన్సాయి షుడ్ బి 6 times the taper. 1 2 3 4 5 6 అంటే ఇక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. ఇంతకన్నా పైకి వెళ్ళారనుకోండి ప్రపోర్షన్ పడైపోతుంది. బట్ నాకు టేపర్ పోర్షన్ ఇది అనుకోండి, ఐ లైక్ 4. నాకు 4 పెట్టుకుంటే ట్రంక్ విల్ లుక్ ఈవెన్ ఫ్యాట్, మోర్ మెచ్యూర్ చెట్టులాగా అనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, టేపర్ పోర్షన్ ఇంత ఉంది కదా, the height of your tree should be 1 2 3 4 ikkada varaku pettukondi. Okay, so that is how you know the height of your tree. Height of your tree ante it should start from here, not from pot, ikkada nunchi kaadu, ikkada nunchi. This portion of your tree, this portion of your tree where these roots వస్తున్నాయి చూసారా,
roots వస్తున్నాయి is called nebari. NEBARI. That is the roots. ఇక్కడ పైకి కనిపించే roots అన్ని nebari అంటారు. Nebari అంటారు దాన్ని. Okay? This portion over here is called your taper. దీన్ని taper అంటారు. Taper create చేయడానికి మళ్ళీ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. I'll teach you those techniques. Don't worry. How often do you do reporting for bonsai? I'll come to that. It's called the nebari of the plant. Okay. So when I say nebari, immediately your concentration should go here. When I say taper, here. Taper is nothing but the triangle format of your trunk. Okay. So what happens is now, okay, this height is more than enough. Now Mirila, as you are going higher and higher, what happens is this will start blending into one another, and what will happen is you will get a bonsai like that. అర్థం చెట్టు వచ్చేస్తాయి. ఇది ఆటోమేటిక్గా క్యూర్ అయిపోద్ది మీరు అలా పైకి వెళ్ళి. కానీ ఇవన్నీ చేసి మీరు ఆ పైకి వెళ్తులోకి 3 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అర్థమైందా? బాన్సాయ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ పేషెంట్ హాబీ అండి. మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ప్లాంట్. మళ్ళీ మీకు చెట్లు ఎప్పుడు నిద్రపోతాయో మీకు తెలుసా? రాత్రులు నిద్రపోతాయా? ట్రీస్ స్లీప్ ఇన్ వింటర్ అండి. మనకి ఎప్పుడైతే చలి పుడుతుందో అప్పుడు మన చెట్లన్నీ నిద్రపోతాయి. అందుకే మీరు చూస్తారు రోడ్డు మీద ఉన్న చెట్లన్నీ ఆకులు రాల్చేస్తూ ఉంటాయి. ఆకులు రాల్చేస్తుంటే మీన్స్ దే గాన్ ఇన్ టు డౌమెన్సీ. బాన్సాయ్ ఆ టైంలో చేయకూడదు. మీరు చేశారనుకోండి ద ట్రీ ఈస్ గాన్ ఇన్ టు డౌమెన్సీ. ఈవెన్ యువర్ బాన్సాయ్ గోస్ ఇన్ టు డౌమెన్సీ బికాస్ యూ ఆర్ కాపీయింగ్ నేచర్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ట్రీస్. సో దే వర్క్ సిమిలర్. ఎప్పుడైతే అవి ఫ్లవర్ వస్తుందో మన బాన్సాయ్ కూడా ఫ్లవర్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే దట్ విల్ ఫ్రూట్, bonsai also will fruit. That particular species I am talking about. When that goes to sleep, even your bonsai will go to sleep. Winter. That is called the dormancy period. A dormancy period లో మొక్కల్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఇట్స్ మనకి బాన్సాయ్ వాళ్ళందరికీ హాలిడే అన్నమాట. పని చేసుకోకల్లా. స్లీపింగ్ మీన్స్ dormancy. ఎక్కువ జేడ్ ప్రిఫర్ చేస్తారండి. ఫైకస్ చేసుకోండి. జేడ్ కన్నా ఫైకస్ ఎక్కువ చేసుకోండి. ఫైకస్ ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నా అంటే అండి, మీరు ఒక తప్పు చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ గివ్ యూ అ ఛాన్స్ టు రెక్టిఫై ఇట్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ అ ఫైకస్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ ఛాన్స్ టు రెక్టిఫై. అండ్ ఫైకస్, ఇన్ ఫైకస్ ఆల్సో యూజ్ ద థిక్ లీఫ్ ఫైకసెస్, నాట్ ద థిన్ లీఫ్ ఫైకస్. ఫైకస్ లాంగ్ ఐలాండ్, ఫైకస్ గ్రీన్ ఐలాండ్, యూ హ్యావ్ ద థిక్ లీఫ్ ఉంటుంది చూసారా, అలాంటి మొక్కలు వాడుకోండి. మీరు కట్ చేసినా మళ్ళీ మీకు ఛాన్స్ వస్తుంది. ఇది జైడ్ అండి. దిస్ డజంట్ కమ్ అండర్ దట్. క్లియర్ ఎవ్రీబడీ? సో ఉంటుందండి BonsaiPedia. అంటే the reason why I don't want to teach it now is because it's going to take me 1 hour to teach you. But if you go and see that video, you will know the whole thing, how to do it. So I have done with a young plant how to start a bonsai, with a mature plant అంటే అలాంటి mature plant తో ఎట్లా మొదలు పెట్టాలి bonsai. 2 అందులో వీడియోస్ ఉన్నాయి, చూడండి. ఓకే, మీకు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు చూడండి. ఇది చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ మై యూట్యూబ్ and you can see my new studio, everything over there. And I'll be putting up, gradually I'll be putting up, and those of you on Facebook, అక్కడ కూడా ఉంది, Instagram లో కూడా ఇది ఉంది. Anodized aluminum wire. Anodized అంటే ఏంటంటే ఏంటి, అల్యూమినియం వైర్ని సాఫ్ట్గా చేస్తారు, దాన్ని anodized అంటారు. ఓకే, ఇంకొక రకం ఉంటుంది anodized annealed అల్యూమినియం ఉంటుంది. అదేంటంటే పైన కోటింగ్ ఇస్తారండి. మీకు కాపర్ కలర్లో కోటింగ్ ఉంటుంది, బ్రౌన్ కలర్లో, బ్లాక్ కలర్ ఆ కోటింగ్ ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కాపర్ వైర్, దట్ ఈస్ లోపల అల్యూమినియం ఉంటుంది, పైన కాపర్ కోటింగ్ ఇస్తారు. కాపర్ అంటే ఒరిజినల్ కాపర్ కాదు, ఇట్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్, some kind of a color. So you have to use
anodized aluminum wire. Okay, bonsai ki. దీంట్లో different gauges ఉంటాయండి. Boys అయితే you all can use even the 6. This is 6. This is 6 అండి. Ladies అంటే ఇది కొంచెం చెట్టుకి పెట్టడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. It's a bit difficult for ladies to handle this wire. Okay, 6. So then you have, see, different gauges. Like this, you have different gauges. The thin ones are for the thinner plants, for the thinner branches. The thicker the branch, the thicker the wire you have to put. I'll teach you how to find out which wire to put for which plant, which particular thin gauge. And what you do is press that branch like this. What is happening? Branch is moving. Branch is moving. If the branch is moving means this wire is suitable. Now the same thing, suppose ikkada thick undi chusara, this is thick, right? Same wire, if I put it over here, what is happening? The wire is bending. So if the wire is bending, this is not suitable, take the next gauge. So initially you will have that problem, but once you get used to it, you automatically, when you look at it, you will know which wire to use. But this is the only technique that you can use to find out what gauge to use on that particular thing, okay? Yeah?